be with our Gnani. Yes. Todo mundo conseguiu estar com o Gnani. Yeah, it was, I can tell you that it was a magnificent satsang. Ele disse que achou foi uma satsang magnífica. The reason it was magnificent is because now questions were asked from not just from all aspects of Akram Vignan, from different levels of questions were asked, and the Gnani gave very concise answers because he had a large list of questions to be answered, you see. E ele disse que foi muito legal essa satsang porque teve muitos tipos de perguntas de vários níveis de profundidade, e o Gnani foi muito conciso na resposta, né? Então, porque tinha muitas perguntas, então ele teve que ser mais breve nas respostas. You see, the Mahatmas, as you know, so many of them are asking questions from Dadavani magazine, and usually they read the latest Dadavani. They were reading for instance, in this particular satsang, they were reading most of them, the questions were from the May issue of Dadavani, which has to do with sincerity to the self, you see. How do you become sincere to the self, you see? Então, e normalmente os Mahatmas fazem perguntas sobre a última Dadavani que saiu. Então, eles leem e vão para satsangs e fazem as perguntas. E essa Dadavani de maio foi sobre a sinceridade. Yes, this is a magnificent Dadavani because the most important thing in life is to be sincere to the self, you see. You don't... Essa Dadavani é maravilhosa porque a coisa mais importante do mundo é você ser sincero com o ser. Generally we are taught to be sincere to others, sincere to others, but sincerity to the others is related to external factors, you see. Normalmente a gente fala em ser sincero com os outros, né? Just a minute, sincero com os outros, mas tá falando para ser sincero consigo mesmo, né? Com o seu ser. Yeah, it is. If you have to be sincere to your husband, your wife, your friend, then your mind and your chit and your intellect has to cooperate, you see. Whereas if you want to, where none of these are required, when you want to be sincere to the Lord within you, you see. Yes. I got lost. So if you want to be sincere to your husband, your wife, or your friend, then you require the cooperation of the mind, the chit or the intellect, you see. Se você vai ser sincero com seu marido, seu amigo ou outra pessoa, você tem que ter assim, um alinhamento da mente e da fala. Tá certo, Cecília? Eu acho que eu perdi. Precisa da cooperação do intelecto e da mente. Isso. Yeah. You see, if your mind is, even no matter how much sincere you may want to be to your husband, but if your mind is upset, it will take over, you see. So. Então, por mais que você queira ser sincero com seu marido, por exemplo, se você está chateado, a sua mente vai assumir, né? Vai tomar a frente. Therefore, it is important to understand that in Akram Vignan now, it is not, understand that the sincerity in the relative relationships is a result, you see. It is a result. It's an effect, whereas sincerity to the self, who I am, Euso, Amapura, and the five Agnas, is no longer a result or an effect. It is your own Purusharth. It is your own. Então, você ser sincero com as outras pessoas não é nada mais do que um efeito.
Agora, você ser sincero com o seu ser e você ser sincero com as agnas é o seu Purusharth, é o seu... It's a spiritual effort. É o seu esforço espiritual. It is your effort. It's your, spiritual means your effort. You see, your effort. Seu esforço. You see, it's your effort, the awakened one. The effort of it's no longer an effort of the awakened one. How does the awakened one make an effort? Are you awakened or are you sleeping? You see? É o esforço do seu ser desperto, né? Aí ele perguntou se o nosso ser está desperto ou está dormindo ainda. I believe we are a little waking up. No. There are many mics open. Can you? Okay, so let me mute them, and then I will unmute you. All right. Okay. Now, you see, do not say that I believe I'm not awakened. Okay, you are awakened. You see. Então, para a gente não duvidar se a gente está desperto, nós estamos despertos. You see, you are awakened to the extent and to the level where you can never fall asleep. You see. Nós estamos acordados, despertos de uma forma que a gente não vai mais cair no sono. No one can take away your awakened state of य-असत pura. This is all scientific circumstantial evidences, you see. Ninguém mais pode tirar esse nosso estado desperto de eu sou alma pura e eu sou I am. No, this is all. I am pure soul and this is all. This Denize, this Denize is scientific circumstantial evidence related, you see. Essa eunice é as evidências científicas circunstanciais. You see, that awakening can never be taken away from you. That is called the awakened state. Now, esse estado desperto ninguém pode tirar da gente. The application of that awakened awareness, may go up, down, you see? You see, that is where... A aplicação desse estado de desperto é que pode aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. You see, and this is the greatest grace of our Gnani Purush Dadashri and our living Gnani who has come to Brazil to give you this Gnan, you see. E essa é a graça que nós recebemos do Dada Bhagwan e do nosso Gnani que veio para o Brasil. Yeah, this is the great, it is the grace of these two, the living Gnanis, that has opened up the grace of your own Dada Bhagwan for you, you see. The grace of your own Dada Bhagwan is the absolute one inside you, is now gracing you, you see. E a graça do nosso próprio Dada Bhagwan que está nos agraciando o tempo todo, nos dando essa graça. Yes, you have the living Gnanis, you see, and then that awaken the grace of your own Dada Bhagwan within you. E nós despertamos para o nosso Dada Bhagwan interno. You see, and with that grace, the divine vision takes over. The divine vision within each one of us takes over, you see. E com essa graça, a visão divina toma conta. Né? Dadashri says that the divine vision, otherwise known as Divya Chakshu, you see, Divya Chakshu, you see. I didn't understand, Shuddha. The divine vision, the divine vision is known as is in Gujarati as the Divya Chakshu. Chakshu means eyes, Divya means divine. That's all. Então, a visão divina, em Gujarati se fala Divai Chatsu. Divine Chatsu.
Yeah, Divya Chakshu, you see? Divya Chakshu. How do you say divine in Portuguese? Divino. Divino Chakshu. Divino. How do you say eyes in Portuguese? Olhos. Divino. Olhos. Divino olhos, okay? But I believe that vision is visão. Olhos Okay. is the material thing. Yeah, but you see, these eyes are olhos with leather, and then there are eyes that do not have this leather, you see, covering. You see, skin is called leather, you see. Ok. Então ele falou que tem os olhos com esse couro, né? Que é a pele, e tem a visão que não é além dessa pele. So you have to use... Adriana is laughing at us. Yeah, no, in the chat. Yeah. You see, so the divino olhos sees the divine, divino, and the leather. And yeah, olhos divinos, you see, sees the pure, and the leather. What do you say leather in Portuguese? Couro. Couro olhos sees only couro. Sees couro. Então, os olhos divinos veem a pureza, né? E os olhos que tem o couro, né? I believe it's better translation is pele. Okay, pele. Leather eyes see leather only, okay? Ok. You see, o couro, com a pele, ele vai ver só a pele. The third dimension, the material things, isn't it? No, it is not the third dimension, it is a relative dimension. This is what is in front of us. Everybody. Ele, com esses olhos de pele, só vê a dimensão relativa. You see, they only see the relative. Oh, look, how beautiful she is. Oh, there's something wrong with her skin. Okay. Oh, it sees only the leather. The leather eyes will sees only the leather, and the divino eyes, the divine olhos, will see the divine. You see this? Então, os olhos com pele vão ver só, olha, a pele dela tá bonita, ou então ela tá com algum problema no cabelo, sei lá, só vai ver o relativo. E os olhos divinos vão ver o que é puro, né? Yeah, so the leather eyes will see the leather and what the leather hides, you see? The leather os olhos de pele vão ver as coisas de pele e o que a pele esconde. Leather covers up nothing but flesh and bones and dirt, you see? A pele cobre somente sangue e pele, né? E ossos. Whereas this that has opened up inside, that one you can call the third eye, you see? The one that has opened up in the Gnanvidhi is the third eye, the divine eye, you see? Os olhos que foram abertos no Gnanvidhi são chamados do terceiro olho. O terceiro olho é o third eye. Olho divino. O terceiro olho que é o olho divino. Yeah, the eye of the self, you see? The eye. O olho do ser. Eye of the self is the I capital, you see? I am the self and I see the self, you see? Os olhos do divinos, eles são olhos com letra maiúscula, né? Que são os olhos do ser. So it's, you see, it doesn't, to be sincere to the self is easy. It's easy as now you translate that. Que os olhos do ser, olhar com os olhos do ser, com os olhos divinos, é tão fácil quanto as 5 ágnas. Yeah, 1, 2, 3. That's how easy it is. You then automatically, the greatest sincerity is there for you, you see? A maior sinceridade está lá com você. When you are sincere to the self, then there is absolutely no possibility of ever hurting anyone in this world, you see. You cannot hurt. Quando há sinceridade com você mesmo,
não há possibilidade de você ferir os outros. You can't hurt others when you are sincere with yourself? Yes. So? Yes. Why? Tell me why. Aí eu perguntei se era isso mesmo, né? Que quando você é sincero com você mesmo, você não fere os outros. E ele perguntou por quê? Para eu dizer para ele por quê. Why? Because you are the... your soul can't see fault anywhere. No, because you are the... Agnes, You are the self. You are the self, and therefore you see the self in the other, and therefore you cannot hurt that person. You see? Porque aí você está olhando como ser, e como ser você está vendo o ser da outra pessoa, e aí você não vai ferir o outro de forma alguma. The self, it is only the hungry one that hurts the others, you see. It is only when you are hungry that you hurt the others, you see. Somente quando você está com fome que você fere os outros. Hungry one hurts. You're hungry for... Hungry bravo ou com fome, Cecília? Hunger. Fome. Então, traduzir certo, ok. Hunger. Okay, I was in doubt about my translation. Sorry, Shuddha. Hunger of appreciation, hunger of all kinds of hunger, you see. Então, todo tipo de fome, né? Aquela fome de ser apreciado, aquela fome de ser admirado, todos os tipos de fome já podem gerar, ferir os outros. If you say of relative pleasures, you see, hunger for relative pleasures, you see. Fome por prazeres relativos. You see, relative pleasures means sense-oriented pleasures. Again, sense-oriented pleasures are 5, you see. Sense-oriented pleasures are 5, and the bliss is also 5, you see. Os 5 sentidos, os sentidos de prazer são 5, e as ágnas também são 5. It's 11:36. Shuddha, you will stay with us? Okay, 11:36. Yeah, I'll be here for half an hour with you. More half an hour? Yeah. Thank you. So you won't need my Aptasutras. Oh, you have the Aptasutras. We'll discuss the Aptasutras. I thought that you wouldn't stay with us. I know, that was the initial thing. I just miscalculated the time, my time versus your time. But I prefer you guide everything. If you want to know, okay. I'll put here an Aptasutra that I loved. Okay. And wanted to share. I'll put here in the chat. Okay, so before we share the not the Aptaputra, but the Aptasutra. Okay, we are going to have Cecilia sing the Trimantra. Okay, my dear, sing. All right, okay. Cecilia, para você cantar o Trimantra. Yeah. Let me explain to everybody what's happening. Okay. Yeah. O que aconteceu, pessoal, é que o Shuddha achou que não poderia estar com a gente a 1 hora completa. Então, ele mandou um e-mail pedindo para eu selecionar 5 Aptasutras, que é aquelas quote of the day, para compartilhar com vocês e a gente discutir. Só que ele calculou errado o tempo dele e ele vai poder ficar com a gente. E aí ele falou, aí eu falei que eu escolhi uma Aptasutra muito legal e ele falou, tá bom, então antes da gente discutir essa Aptasutra, vamos ter a Cecília cantando o Trimantra. Ok? Ok, só para vocês saberem o que a gente está falando. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Savasahuram, Esopancha Namo Karo, Savapava Panasanum, Mangaladam Cha Savisim, Padamam Hawai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Sitanam. Namo Ayariyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loye Savasahudam. Eso Panchanamo Karo. Savapava Panasano. Mangalanam cha savisim. Padamam Hawai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitadam. Namo Ayariyadam. Namo Vatsayadam. Namo Loye Savasahudam. Eso Panchanamo Karo. Savapava Mangaladam cha savisim. Padamam Hawai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Beautiful, beautiful, because you convey so much love and deep intentions. Tanto amor e intenções tão profundas. Yeah. And it is a beautiful start for our Aptasutra discussions. É bom começo para a nossa discussão de Aptasutra. Shuddha always wanted to go Aptasutra by Aptasutra because it is the Gnani of Dadashri, you see. O Shuddha sempre quis ir Aptasutra por Aptasutra, porque elas são numeradas do 1 em diante, né? Porque It's an absolute body of knowledge, of liberation. É o corpo absoluto do conhecimento do Dada. You can open any Aptasutra and it gives you, there's nothing but knowledge. But if you go step by step by step, it is beautiful, you see. É puro conhecimento. E se você vai passo a passo, é pleno de conhecimento, é puro conhecimento. Yeah, it's okay. So, and Denize explained to you how this all originated. So it is as scientific circumstantial evidences here. A Denize explicou para vocês como as evidências científicas circunstanciais aconteceram para acontecer isso hoje. Yeah, and
So here we are. You go ahead and tell about this Aptasutra that you're sharing, and I do need the number, okay? Wow, the number is, let me find out, 2969. Okay, so just write it down, okay? Aptasutra. 2969. Okay, that's fine. In case I need to refer to the original, okay? But all right. Ok. All right, go on. Peraí. Okay. Yeah, okay. 2969. A Aptasutra é número 2969. Eu achei belíssima e achei que é a Aptasutra que eu ia compartilhar com vocês para a gente conversar a respeito. Okay, so go on. Levantar objeções e a consequente ofensa que é tomada são coisas que atrapalham a pessoa na vida terrena. Não importa o que possa ser em relação a ela mesma. Mesmo se alguém fizer uma objeção por causa de verdade, ofenderá alguém. Mesmo se alguém fizer uma objeção por falsidade, asatya, ofenderá o outro. Isto é porque não existe tal coisa como verdade e falsidade. Ambos são temporários. Satya, a verdade absoluta, o self, sozinho é permanente. This is amazing. I think this is amazing. Eu acho isso fantástico, porque Okay. Yeah. there is no truth or no truth. Everything is temporary. It's amazing, this. Mm-hmm. Okay. All right. So that is the let me see the English translation here. Raising objections and the consequence of offense that is taken are things that hinder one in worldly life, no matter what it may be regarding. Even if one raises an objection for the sake of the truth, satya, it will offend someone. Even if one raises an objection for the sake of falsehood or asatya, it will offend another person. This is because there is no such thing as truth or falsehood. Both are temporary. Sat, the absolute truth or the self alone, is permanent. Okay. All right. So that is Aptasutra number 2969. Now, let me take a quick look at Gujarati and see if there is going on. And I'll read the Gujarati just for the completion of this 2969. Okay. And don't worry about the Gujarati, what it sounds. Vanda ne vachka sansarma અટકાવનારી વસ્તુ છે. પછી ગમે તેનો હોય, સત્યનો વાંધો રાખે તોય વચકો પડી જાય. અસત્યનો વાંધો રાખશે તોય વચકો પડી જશે. કારણ કે સત્ય અસત્ય જેવી વસ્તુ જ નથી. બંને વિનાશી છે. સત એકલું જ અવિનાશી છે. Beautiful, amazingly beautiful. Okay. All right, let me just come back to our okay. So, this words that you have mentioned here, raising an objection. Esqueceu de traduzir, Denise. Na verdade, eu não deixei de traduzir nada, não. Ele estava só lendo em inglês, depois ele quis ler em Gujarati, e ele falou que está encantado com a e agora ele vai começar a comentar, tá? Você não perdeu nada. E se eu escapar alguma coisa, a Cecília me pega. Yes, this, you see, when you the world is flowing smoothly as it is, you see. O
O mundo está correndo tranquilamente everything around this. como ele é. And this is the vision of the awakened one, the one with the divino orgulho, right? Divine eyes. Divino olhos. Orgulho, Divino. orgulho is a cachai. Okay. orgulho é um cachai. Divino olio. Divino. Que isso é um olhar com os olhos divinos. You see, this is a very high level vision, but é uma visão com uma visão muito elevada. So this is interference or raising an objection. In other words, you raise an objection because that is how you see it. You see. Quando você levanta uma objeção, porque é como você vê. Yeah, your intellect makes you see a problem. You see, there is. Seu intelecto faz você ver um problema. You see, your intellect sees a problem because that is it. That is what it is. Its role. The role of the intellect is to see the problem. It's in the intellect sees a problem because that is the role of the intellect to see the problems, you see, to see. Porque a função do intelecto é ver um problema, né? Então ele vê um problema porque é função dele. Intellect doesn't think it is a problem, but intellect brings about the result that becomes a problem, see? I didn't understand this. Intellect just sees it, but the use of the intellect creates the objection. You see, the use of the intellect. O intelecto vê a coisa e o uso do intelecto é que faz com que você veja como um problema. So this vanda, I have to raise an objection means somebody inside says I have a problem. You see. Ver um problema, ver uma objeção, internamente você tem um problema. I have a problem with what's going on. You see, I do not. Tem problema com o que está acontecendo. I resist. I object. I do not like. You see, what is happening? Eu tenho objeção. Eu não gosto disso. Yeah, this I somehow I cannot stand it. All right. This is so this, all of these things is the vision that we want to become free from. You see, so we want to become. Tudo isso é uma visão que a gente quer se ver livre. Yeah, in like this morning satsang, you see, you are pure. Somebody asks, you are pure. Then why do I have to make file 1 pure too? You see. And so he answered, no, the file 1 has 2 components. The Pudgal, the non-self, has 2 components, 2 parts. Shuddha, it's too long and I got lost. Sorry. Somebody in the satsang this morning asked our Gnani, I am already pure. Why do I have to make Denize pure? Que alguém perguntou hoje na Satsang para o Deepak Vai, já sou puro. Por que eu tenho que fazer o arquivo 1 ficar puro? And then he says, you know, Denize has 2 parts. There is the body of Denize, and then there is the one inside who used to be the owner of Denize, but now is slowly becoming free from that ownership, you see. Então, e o Deepak Vai respondeu porque a Denize tem 2 partes. Uma Cecília, me ajuda porque isso está muito profundo. Okay. Uma é a Denize e a outra é a que era dona da Denize. Yeah, there are 2 in Denize. There is the Ama, of course, that's separated. But the Denize, there is the physical Denize, that is not a Denize física, que não é um problema. And then there is the middle one. Okay, the middle one with the belief who used to say, I am Denize, eu sou Denize, now is saying, eu sou Amapura. That one needs to become more and more pure, you see. E tem aquela que dizia que achava que era Denize e que agora está dizendo que é alma pura. Cecília, me corrija, porque isso é sério.
E essa Denise, que está dizendo que é alma pura agora, está caminhando cada vez mais para ser alma pura. Correto, Yeah. Cecilia? Yeah, right. Okay. Yeah, you're right. You're correct. You see, there is the body, then there is the believer, and then there is the self. You see, there are three. There is Então the tem o body, corpo, aquele que acredita, the e o... the believer, and Aham. then there's the self. The belief now has changed from the old belief, I am Denize, I am doing this, I am hurt, I like it, I don't like it, etc., is now slowly moving away from that wrong belief, you see. Então, a Denise, que era aquela que acreditava, está saindo dessa crença errada e caminhando cada vez mais para a crença correta do eu sou alma pura. And so it is because of the residual wrong beliefs, it is the dying wrong beliefs of this middle one, the honor, the ego, you see, that is the one who raises the objections or who objects, you see, who creates the interference, you see. É por causa da saída dessa crença errada que ela está parando de criar objeções com as outras pessoas. The believer is stopping to create objections. No, the believer in wrong belief creates objections. The believer with the right belief, with more Gnan, knowledge, 5 Agnas, etc., stops interfering. You see, it is Então é isso mesmo. Então aquele que acredita e que tinha a crença errada, esse criava sempre objeções e críticas. E agora o que está saindo desse momento, dessa crença errada, ele está parando de fazer essas objeções e críticas. Eunice is desperate to talk. Okay. Eunice está desesperada para falar. Where is my dear Eunice? Okay, Eunice, go on, Eunice. All right, Eunice, go on. Eunice. Yeah. No, just something to add to Denise's translation. He said, ego is the one who feed that belief system, and then she could not. I think she couldn't understand that. Ok. Então, que o ego é o que alimenta essa crença errada. É isso, né? Sistema de crenças, esse sistema de crenças. De crença errada. O ego sempre alimenta as crenças erradas. Certo. Okay. Obrigada, Eunice. Vocês estão vendo, pessoal? Ninguém deixa escapar nada. Todo mundo tem... Isso é que é time de tradução. I'm wondering, a wonderful translation team we have here. Nothing can escape. Everybody has to know everything. It's very good. I love this. Very good. Thank you, my dear. Thank you, Eunice. Yeah, you see, so there is, so we do not try to purify the body. The body is simply is flawless. The body, there is no flaws in the body, you see. The body A gente não tenta purificar o corpo. O corpo não tem falta. Ele é... Yeah, all the fault is the ignorant one, you see. So there is in the ignorant falta está no ignorante. And the ignorant one is replaced by knowledge. You see, the Gnan, the light of the self clears up the ignorance, you see. A luz do conhecimento limpa e clareia o ignorante. Né? And so all these satsangs, all these 5 agnas are to clear up the residual, the dying wrong beliefs of the ignorant one, you see, the middle one, you see. E essas satsangs, todo esse trabalho que a gente faz, todo esse processo vai limpando esse ser do meio, né? Yeah, so this Aptasutra applies towards correcting the ignorance of the middle one, you see, the bhavo, you see. Então, essa Aptasutra se aplica a esse ser do meio que está
se libertando da crença errada. All of this, you and I have become the pure gold, you see, the absolute ones, you see, pure. And now, with these Aptasutras, the residual ignorance of the middle one, the Bhavo, that name in Gujarati is called Bhavo. You'll have to get familiar with it because it is a major chapter that is coming up in the Parayan here in December, okay? It's going to Bhavo. Bhavo, the middle one, okay? O Bhavo é o ser do meio, é o nome em Gujarati, e ele diz que a gente tem que estar familiarizado com isso porque vai ser muito usado no Parayan de dezembro. The Bhavo means the one with the beliefs. He may have the right belief or may have the wrong belief, you see. O Bhavo é o que tem as crenças, né? Ele pode ter as crenças corretas e ter as crenças erradas. If he has the right belief, he's called the Gnani Bhavo. If he's got the wrong belief, he's called the Gnani Bhavo. He doesn't, he's called the ignorant Bhavo or the Gnani Bhavo. Se ele tem as crenças corretas, ele é chamado de Gnani Bhavo, ou se não, ele é o Gnani Bhavo. Is that so? Gnani Bhavo. UG. Gnani Bhavo. Tem o A antes. So he can be, if he's a Gnani Bhavo, if he's in the 5 Agnas, you see, in 5 Agnas, and he's an Gnani Bhavo, Agnas. So he's a Gnani Bhavo in 5 Agnas, and he's an Gnani, means he's got no knowledge, Gnani Bhavo. Então, se ele tem o conhecimento correto, a crença correta, ele é um Gnani Bhavo, se não, ele é um Agnani Bhavo. Ele tem as crenças erradas. So can you say, the reason I say UG, because I don't want to confuse it with because if you place an A, it becomes Agna, you see, so it confuses. All right? So, Agnani means, this is a very special. É com U, não é com A, gente, desculpem. Porque senão pode confundir com Agna, é o que ele disse. Okay, so this is very beautiful, this Aptasutra. Now, you see, when you read it again, now you'll understand that the interferences, you see, when you move out of who you are, you see, then you will find problems with what is happening, you see, you find agora, se a gente lê novamente, a gente vai ter outro entendimento, né? Yeah. Then you see, you will interfere, and then what happens is every time you interfere, then it's like a river is flowing very smoothly. If, say, a river is flowing very smoothly and you are on the bank of the river and you put a stick in it, you see. You put a stick in the river, then you see all the water around it has a reaction. You see, now it's not a smooth flowing river. You have created an obstruction. You have created an objection. Quando você não está usando as crenças erradas, você está criando interferências. Essas objeções todas são interferências. Então, é como se você estivesse na beira de um rio e tudo está correndo tranquilamente. E se você coloca um pauzinho, uma vara dentro da água, você vai ver que começa a tudo se desviar e criar ondas. Né? But criou interferência. So the nature of the river, however, is such that even though there is a big stick in there, you see, it will just kind of bypass the stick and it will continue flowing. It is Então, é da natureza até do rio que, mesmo com um palito, uma madeira ali, ele continua seguindo, ele desvia e vai. You see, and it is this any kind of interference, you see. Any kind of interference. Objection is a very visible form of interference. When you todo tipo de interferência. A objeção é tipo mais específico de interferência. Yeah, but all kinds of objections first start inside. You see, you first start inside with opinions. You see, you don't like it. And therefore, if it gets to the point, then you say it, you see. So these are all objections, you see. Todas essas objeções, interferências, elas começam internamente, dentro de nós. You see? Né?
Yeah. Então, são opiniões que a gente começa a ter. Yeah. So these, you know, whether it is your objection or it is the other person's objections, all of those have effects, you see. So this is a world of vibrations. Se é uma objeção sua ou objeção de outras pessoas, isso tudo gera um efeito, né? Yeah. And it really, you know, your objection or his objection, whether you are right or she is right, is absolutely irrelevant in this world of vibrations, you see. Então, nesse mundo de vibrações, é irrelevante se você tem a objeção, a opinião correta ou a opinião e objeção errada. Yeah, you see, whether you are right or irrelevante. Whether she is right or you're right, or whether you're wrong or she is wrong, nothing. The vision of the divine one, the divine vision, you see, the divine eyes sees it as an objection only, as something that is just an interference only. You see it as an interference, whether it is truth or untruth. It really doesn't matter. It is an interference in this flowing life only. You see. Então, não importa se está correto, se é verdade, se é errado, se você está certo, se você está errado. O que é realmente que aquilo é uma interferência. O ser, a visão divina, só vê aquilo como uma interferência. Não vê se está certo ou se está errado. You see, and the reason it's not bipolar. Sorry? It's not bipolar. Positive, negative. It doesn't have this kind of thing. No, it is the problem is not with right or wrong or truth or untruth. It is the stick that is the problem. You see, it is the stick. O problema não é se tá certo ou errado. O problema é o pau que você colocou lá no rio, né? É a interferência em si. It's the interference in itself. It is the ego that is the interference, you see. It is the ego que está interferindo. You see, it's because behind the truth and the untruth, behind the right and the wrong is an owner, you see. And the problem is of the owner of the stick, not with the right and the wrong part. Então, o problema não está nem com o correto e com o errado. Está que por trás do correto, do certo e do errado, tem um dono. You see, the one who says this is wrong is... Alguém que diz que isso está errado, alguém diz que isso está certo. The one who is saying this is wrong is holding a stick, and the one who is saying right is holding the stick. So both of them got the sticks, you see. And both of them estão segurando o pau no rio, causando interferência no rio, né? And this is where it is. You see, this is it will, and both are offensive. You see, this is very. E ambos são ofensivos. Both are offending. Eles criam ofensas. Ambos. The holding of the stick, okay, is the offense. You see. O segurar a vareta é uma ofensa. I am right. You are wrong. Or you are wrong. Certo, você está errado. Because when you tell someone you are wrong, that means automatically there is an implication that I am right. If I say you're wrong, that means I am implying that I am right. Uhum. Então, no momento que eu falo que você está errado, eu estou implicando que eu estou certo. Okay, and this is like a stick in the river. What difference does it make? The river. Isso é uma vareta no rio. Que diferença isso faz? The river of life continues. You see. O rio da vida continua. It continues, and then at the end of the day, both of them have their meals, and both of them go to bed. And when they're asleep, it really doesn't matter who was right and who was wrong. Porque no fim do dia, os dois vão dormir, os dois têm seu jantar. Que importa quem estava certo, quem estava errado? See this, and this one here. Therefore, let me just finish the Aptasutra here. You can see this. You see this. This is such a fantastic Aptasutra because
we can relate to it, we can experience it. It is part of our experience now. Essa Aptasutra é maravilhosa porque a gente se relaciona com ela, né? A gente experiencia essa Aptasutra, né? You see, you can't go to your friend in Brasilia or Sao Paulo and say, hey, why are you sticking to your truth? It doesn't matter, right? It's all temporary. The guy will say, get lost. My truth is my truth, you see? E aí você pode chegar pro teu amigo lá em Brasília e falar assim, por que você está tão preso na sua verdade? O que importa? E o outro vai responder, não, é a minha verdade, eu vou ficar com ela. Or, you know, when you're discussing politics in Brazil and somebody says, and he says, he is wrong. You see, that politician is wrong. And you see, and you can't tell him, you know, you can't convince him that it really doesn't matter. Então, você vai dizer com alguém que está discutindo política, isso está errado, esse político está errado, ele está fazendo tudo errado. Como é que você vai convencer essa pessoa que isso não importa? This is the Aptasutra, this is a sentence of liberation. This Aptasutra é uma sentença de libertação. This is the vision that will allow you your first moksha. First moksha means First moksha means you get when the flight is in very bad weather, you see, and the flight is going like this, the oxygen mask drops. The first moksha is get your mask first, you see, get your oxygen first. Don't worry about others. First get your oxygen, you see. Ok. Então, essa Aptasutra, ela é para nós, ela é muito importante. Ela é para nós como a primeira moksha. Então, assim, é como se você estivesse num avião que está numa turbulência e ele está muito assim e cai aquela máscara de oxigênio e você faz a primeira... Você respira pela primeira vez. É a primeira moksha. Get your oxygen, be still, be very aware, get into your awareness. Pegue seu oxigênio, fique calmo, mantenha a sua consciência. And then view the beauty of the river. The river is so beautiful. Veja a beleza do rio. You see all kinds of rocks and obstructions in the river, but the river just goes to the ocean. You see, it doesn't. Você vai ver as rochas, as madeiras no rio, mas você vê que ele flui. Yeah, you see this. Para o oceano. Yeah, this is. The other does begin with the sutra in Adjust Everywhere and all the fundamental books, you know, avoid clashes, etc. But o Dada fala isso nos livros fundamentais, né? Visão impecável, evitar conflitos. Yeah. And this temporary and permanent issue, both are. One is destructible. The exact word is not temporary. The one gets destroyed. The vinash. The Gujarati Aptasutra is vinash. Vinash means destruction, you see. And I didn't understand, Shuddha. You see, it's written here in the sutra, it is temporary, right? The real Está escrito na Aptasutra temporário. Yeah, but actually the real Gujarati is vinashi. Vinashi means destructible. It's destructible means destructible. Mas na verdade a palavra em Gujarati é vinash, que é destroyed. It will, no matter. Ele pode ser destruído. Ele é destruível. Yeah. And indestructible, the only thing. Obrigada, Cecilia. No matter how much you hold on to the truth, that truth will get fragmented and get destroyed, you see. No mais que você se prenda a essa verdade, ela vai acabar se fragmentando e se destruindo. Yeah, and the same way, no matter how false it is, that falsehood will also get destroyed. There is, you see, so it gets destroyed because behind every falsehood is also some higher energy that you cannot see. Even in that what you consider false, okay? In that which you consider false, there is some energy that has some reason behind it, that makes... Por trás de cada uma dessas verdades tem uma energia
E você não consegue ver. There's an energy that we can't see, isn't it? There is an energy you can see that is part of scientific circumstantial evidences. What you may consider wrong is a view only, whereas it is part of something that is part of o que a gente consegue ver e a gente considera errado, na verdade, é parte de uma evidência científica circunstancial. If you just have a little patience, you will see how it kind of flows. You see, the obstruction. Se a gente tiver um pouco de paciência, a gente consegue ver como isso flui. How it flows in the long scheme of things. You see, you might find it objectionable right now, but after a while you say, what is the big deal? You know, nothing to it, you see. Nothing. Na hora que você acha que você precisa fazer objeção, mas se você deixa passar, você fala, puta, mas que grande problema é aquele? Yeah, so Vishuddhatma Bhagavan, this is a very beautiful Aptasutra, worth, but all Aptasutras are beautiful. Yeah. Ele falou que essa Aptasutra é muito linda, mas todas são lindas. You see? And this will raise you into it. You see, this Aptasutra has a way. Apta means the one that can be absolutely trusted. You see, Apta. Então, apta significa aquilo que pode ser crível absolutamente. Você pode acreditar absolutamente. Fine thread of cotton, okay? And sutra means a very fine thread of cotton. You see, Sutra significa what's thread? Okay, if you take a ton of cotton, okay, if you take a huge bale of cotton, okay, raw cotton, you see, then you see, and if you hide one golden string in it. Se você tira fio de ouro dali. And then, to take away all the cotton until you come to that golden string, you see. Você vai tirando todo o algodão até que você tira aquele fio de ouro. So that becomes the pure golden string. That is, in this world of knowledge, this Aptasutra is that pure golden string, you see. No meio de todo esse conhecimento, a Aptasutra é esse fiozinho de ouro. You see, and Dada, so you don't have to go through all the labor of trying to pick the cotton. Where is it? It's a ton of cotton. Where are you going to find one thread of gold? You see, Dada takes the thread of gold and gives it to you in your hand. Here, Denize. Here, Eunice. Here, use this. Que a gente não precisa ficar tirando e procurando esse fiozinho de ouro no meio de todo aquele algodão. O Dada já deu para nós. Toma, Denize, toma, Eunice. It will be a golden day when all the 4,000 and many Aptasutras become a book in Portuguese, you see. Vai ser um dia muito especial, o dia que os 4.000 Aptasutras se tornarem um livro em português. Wow! Yeah, you can. Your best homework is do 5 Aptasutras a day and share. Kind of work it out and come to the meaning. 5 Aptasutras. We have taken half an hour on one. You see here, but you do it and then as you do it, you'll say wow. Okay. Yeah. E a gente, uma lição de casa para a gente fazer 5 Aptasutras por dia, né? A gente leva mais ou menos uma meia hora em cada uma e a gente só vai fazer assim, uau. So that is why I suggest you start with Aptasutra number 1 and go. You see, por isso que ele sugeriu para eu começar com a Aptasutra 1 e ir seguindo. Yeah. So we are going to be sharing those, with you, Denize, the English one soon. So the book, so that you can. Please send to me. Yeah. It's coming. It'll come. Okay. Ele vai mandar para mim o que ele tem, o livro em inglês. In English, please, because Gujarati. Yeah, it's going to come in Gujarati. All right. Vou mandar em inglês, porque Gujarati não vai dar certo. Yeah, even if the book doesn't come, you can just take the 5 sutras, from the internet first, and then Dada Bhagavan, start your work, and start your work, just start your work, just like you've done. Internet também, começar, acho que está disponível para todo mundo, né? Yeah, right. You start your work, and then we just kind of in satsang we just kind of take them and just kind of that becomes another satsang. By the way, we still have
We still have to finish the flawless vision. Ele falou assim, trazer para Satsang, daí ele falou, pô, a gente já tem também que terminar a visão impecável. It's so much, but it's so good. Like, it's like the Iguazu Falls of Bliss. É uma foz do Iguaçu de bênçãos, de bem-aventurança. Yeah, right, yes, it's for everyone, huh? É para todo mundo. Shuddhatma Bhagavan, I've taken more time than of yours here. Do we? Right. Okay. Now, does everybody understand this Aptasutra? Anyone Todo wants? mundo entendeu essa Aptasutra? Yeah, because you see this. Conceição said this way. She says this. Fantastic. Yes. Yeah. Right. Does everybody understand sincerity? Todo mundo entendeu sinceridade? Yes. Yes. Yeah. You don't have to feel guilty if you promise somebody something and then you couldn't do it, because doership is under the control of some other energy. You see. Você não precisa se sentir culpado por ter prometido uma coisa e não ter conseguido cumprir, porque o fazer tá a cargo das evidências científicas. Your intentions were pure. You see, you wanted to do, you wanted to be sincere to that person, to that man, or to that woman. But sua intenção era pura naquele momento. Você queria fazer para aquela pessoa, para aquele homem, para aquela mulher. Your responsibility, yours and my responsibility, is this divino oleo, okay? Divino oleo, the divine eyes. A sua responsabilidade é esse olhar divino. Yeah, and this, to see it in that, and to use them with awareness. So if there is any pain to that person, you see, because you were not sincere in the relative, you see, then you ask for the energies for forgiveness, you see, to the pratikraman. And if what? So sorry. Sincerity, because of your insincerity to the husband or to your friend, if there is hurt to the other person, if the other person gets hurt, you should be aware that hurt has happened, you see. Então, com esse olhar divino, em função da sua sinceridade ou da sua falta de sinceridade, você feriu alguém, você, com o olhar divino, você vai tomar consciência disso e você vai pedir perdão. And then you make Denize, Eunice, Caio do the pratikraman. You see, that's all. Você fala para Denise, para Eunice, para o Caio fazerem pratikraman. But how will you do pratikraman? Pratikraman is only available because of the awareness of the divine eyes. You see, the awareness allowed you to see the hurt, the pain. You see. E você vai fazer o pratikraman porque a sua consciência te permitiu ver que você feriu o outro. Okay, yeah. And so that means that you're in total sincerity with Dada. Sincerity with Dada means sincerity with 5 agnas, you see. Isso mostra que você está com total sinceridade com o Dada e sinceridade com as 5 agnas. And you had asked a question from Denize to everyone. Okay, Denize had asked a question. Where is Denize? O Denize fez uma pergunta para todo mundo. I didn't see it. He says, okay, Denize. Jai Sachidanand, Denize, Shuddhatma Bhagavan. Yeah. Jai Sachidanand. Well, my doubt is because there is a middle entity that I thought it was the Prajna Shakti, that's an energy that helps you on your development. Yes. Is there any relation between the two, the Bhava and the Prajna Shakti? I don't think it has, but I would like to understand because you told that this entity, the Bhava, is a middle entity between the Su and the... Yeah, that's an excellent, yeah, you're right. Okay, say it in Portuguese, please. Ok, eu estava perguntando para ele que eu acreditava que existia um intermediário chamado Prajna Shakti, né, que é uma energia que ajuda no desenvolvimento das pessoas. Mas aí ele me apresentou o Bhava, que também é aquele que acredita nas coisas. Eu queria saber se existia alguma relação entre os... Yeah, it's an excellent question.
You see, Bao is the entity in the virtual space, if you will, you see. It's not a physical entity, but it is the one who shifts between ignorance and knowledge. The Bao is constantly shifting from ignorance to light, from darkness to light, you see. So the Bao is the virtue. O Bao é uma entidade que fica o tempo todo pendendo da falsa crença para correta crença. Ele fica o tempo todo indo de lá para cá. Denize, você me corrija, e se você puder, já traduz o que ele disse, a resposta, tá bom? Yeah. Whereas Prajna Shakti is the liberating energy of the self itself. It is the ama. You see, that which we have attained is associated with a liberating energy that shows, that pulls, that converts the ignorant Denize into the ama, the pure soul, you see. It converts the ignorant Denize into the Gnani, the awakened one that is going to merge with the self, you see. That is going to become the absolute self. It is the liberating energy of the self itself, whereas the other one is Bhavo, can be here and there. You see, the Bhavo sometimes is under ignorance and sometimes is under knowledge, you see. Ele está dizendo que o Bao é aquele que pode estar no momento na ignorância, ou no outro momento está na perfeita conhecimento. Enquanto que a Prajna Shakti, ele é uma energia de liberação que ajuda a pessoa a se tornar o self. Então, quando evoluído, você vai se juntar ao self com essa energia da Prajna. Yes. You can say that the Prajna Shakti, or the energy of the self, is always on the Bhavo. It's like that. That's where the energy is focused, you see, on the middle one. The one in ignorance is becoming the Gnani, is becoming the awakened, more and more aware, you see, more and more aware, you see. Então a Prajna está sempre concentrado no Bhavo, porque acaba dando a ele a noção do que é o certo e o errado, né? Falei certo, Denize? Eu não sei. Sim, é isso mesmo. Very good. Eu queria só acrescentar uma coisa, que eu acho que o Shuddha falou, que a Prajna Shakti é uma energia do ser em si. Enquanto que o Bhavo, ela está lá já estava lá antes, e é aquela que vai, né, iluminada pela Prajna Shakti, que vai... que é aquele que desperta e que vai nos levar até a total crença correta e alinhamento e o ser. Yes, the Prajna Shakti, the role of the Prajna Shakti is never to make these two become one. You see, the role of the Prajna Shakti, the energy of the self, is never to make the relative and the real one. They will always keep it separate. This is all relative, I am real, you see. It keeps this exactly separate, you see. That is the exact role of Prajna Shakti, you see. And so it keeps on showing the Bhavo. It is the one that shows the middle one. This is all relative, you see. This is all destructible. These opinions don't count, you see. Então, o Prajna Shakti, que é aquele que não permite que o Bhavo se integre o lado que vê errado e o lado que vê certo. Ele sempre mantém separado isso aí. E eu queria que a Cecilia complementasse a Denize. Mostrando o caminho do ser mesmo. A Prajna, ela sempre traz uma luz para a crença correta, né? Entendi que o trabalho da Prajna é manter a separação em exatidão, o máximo que a gente conseguir. Isso. Né? Entre o relativo e o real. A gente evitar que a gente faça aquela interferência, que aquelas escorregadas. Né?
You see, the opposite of the Prajna Shakti is Agnya Shakti, usually like ugly, drags ones into a relative only. You see, in other words... A diferença entre Prajna Shakti o oposto do Prajna Shakti é o Agnya Shakti. You see, it becomes... Que é a energia da ignorância. Yeah, it makes you tanmayakar, it makes you absorbed, it makes you absorbed, it makes you believe, it makes you one with Denize, you see. It makes you seemingly one with Denize, whereas this one keeps on keeping you separate. O oposto da Prajna Shakti te faz com o seu ser relativo. Diga, Eunice. Eu quero fazer uma pergunta para o Shuddha. Shuddha, to get the final liberation, Bosha, is it necessary that the Bao stay in the total surrendering? Rendição. Ela perguntou se para atingir a total libertação, esse Bao tem que estar em total rendição. In this, for final moksha, for final liberation, what is necessary is the absolute dissolution of the bhavo. In other words, the bhavo does not remain at all. You see, the right or the wrong belief are something that is at the bhavo level, you see. And when for my dear, this total surrender is always there when one is in the 5 agnas. Essa entrega total, essa rendição total acontece quando você está nas 5 agnas. And in the 5th agna, I mean the first 4 agnas are being applied, you see. Quando as 4 agnas estão sendo aplicadas. In the 5th agna means especially these 4 are active in the 5th agna, you see. Na 5ª agna diz que quando você está especialmente nas 4 agnas, puxa. Yeah, if 5th agna, as you know, there's a lot of reading and this and that and everything else, you know. But you know, I'm talking about being in any one of the 4 agnas is being in 5 agnas. You see, 5th agna. You see, so any agna, when one is in the agna, there is absolute surrender automatically. There is no, Eunice does not have to surrender anymore because there is no Eunice when you are in the agna. You see. Então, quando você está em qualquer das 4 agnas, a 5ª agna está implícita, né? Porque ela se você está nas 4, você está na 5ª, né? E o Shuddha diz que se você está em qualquer uma das 4 agnas, você automaticamente está entregue e se rendeu. And yes, Shuddha, I know you have to go. Yeah, let me finish this. Okay? No, let me just finish this. Because we love you so much. No, don't worry about it. I'm here. They are not calling me, so I just want to finish Eunice's very important question. You see, this is surrender. Surrendering is a natural consequence of light. You see. A entrega, a rendição é uma consequência natural da luz. You see, when it is in this light that we understood this sutra, you see, and so our surrender. Luz que você entende é o sutra. And that is why we say absolutely, yeah, there is in that light there is no objection. You see. Nessa luz não há objeção. Yeah, but you're right. You're right. This surrendering component will have to be there with the bhavo, the middle one who is awakened all the way until moksha, you see. Então, você está certa, essa entrega, essa rendição tem que estar lá em todo o caminho para moksha. Until the final moksha. Even Lord Simandar does namaskars to everyone who is coming to him, you see. Mesmo o Lord Simandar, ele faz namaskars para todos que chegam a ele. You see, and so a surrender has to be
remain until the end, until absolute knowledge, when there is really no file left, then there is no bhavo. The bhavo has disappeared, you see. A entrega tem que ser total e sempre, até que o bhava seja dissolvido. You see, our Dadashri has bhava, was a Gnani up to 356 degrees, and by 4 degrees, there was ignorant bhava inside our Gnani Purush Dadashri, see? So I couldn't understand. Our Gnani Purush Dadashri, his Gnani bhava, his bhava, his light inside, the Gnani bhava was at 356 degrees. And então, a luz do Gnani tem 366 graus. You see, and he was lacking by 4 degrees. 4 degrees. 356 graus. Faltam 4 graus para chegar a 360 só. His bhava was in ignorance. His bhava was in ignorance, you see. 4 degrees in total knowledge. 4 degraus. 4 graus do bhava dele está em ignorância. Yeah, agnani bhava. You see, so until final liberation, the bhava remains. Yes, Muniz. Yes, Eunice. Denize, ele está falando sobre o Dadashri, ele não está falando sobre o Deepak Bhai. Dadashri, ele está falando especificamente sobre ele. Sim. Okay. Yeah, that's for Dadashri, not for Deepak Bhai, my dear. 356 degrees applies. Yeah. Okay. So you see, so now you get a little bit about the bhava. You'll understand much more about it. It's a good question from Denize and Eunice both in terms of the energy of the self that works. Uma boa pergunta do Denize e da Eunice, fizeram com que a gente entenda um pouco mais tudo isso. Its substrate, its focus of activity is on the middle one, you see. Everything is in the middle one. O foco está sendo na entidade do meio. You see, so that is where the knowledge, the more the knowledge arises, the more the vision, the more the knowledge. The more the light, the more the knowledge. You see, the more the light. Quanto mais luz, quanto mais conhecimento. Quanto mais visão, mais conhecimento. And the light comes. That light is the prajna, and the knowledge is working on the bhava. You see. A luz é da prajna e o conhecimento, and the knowledge is on the bhava, the middle one. É no bhava. You see the power. You see, it's just like in sunlight, a flower thrives. You see, if there is no sun, the flower will not blossom. You see. Na luz do sol, a flor desabrocha. Sem luz, a flor não desabrocha. You see, so we just have to give the light to the flower inside. Okay. Okay. Daí eu perdi. I lost. We just have to give light to the beautiful flower that is growing within each one of us. You see? Nós precisamos só dar luz para a linda flor que está brotando, desabrochando dentro de nós. Shuddhatma Bhagwan. Okay, Shuddhatma Bhagwan. Shuddha, thank you very much. It was wonderful. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. You carry on if you have time. Okay, right. Okay. Jai Sachidanand. Till Thursday. Bye. Hi. Namaskars to everyone here. Your souls. Okay. Você viu que ficou uma pergunta, né? Pois é, da Vânia, mas é aquilo, né? Ele tem tempo, claro. Ele tem compromisso e a gente ama tanto ele que daí a gente fica aqui horas seguidas, né? Imagina, cada hora, delícia! Mas acho que a Vânia fica para terça, tá bom? Vânia, pergunta, não esquece de perguntar. Anota, porque é tão legal, né? A gente não pode perder esses momentos, tá bom? Gente, muito obrigada. Jai Satyadana. Tchau. Bom domingo para todo mundo.